Bir yaka, bir. Nesini diyor? Falan kadar. Sırttan spektrum. Bir. Bir. Siz de istiyorsunuz mu? Peşe hava olsun dedi. Ayıkladım onu. Що сам брати? Bir yaka, жоқ. Мына дауыс шықпай жатыр ма? Қайда? Ағай, мен сырттан қосылып тұрған. Сырттан шықпай жатыр. Кеше біз колонка шыққан едік, соны сырттан қосылған. Қазір сөйлеп қойшы. Егер қазір бір жаққа барып кеткен сегодня және. Так, бір. Жоқ, әлі шықпады. Мен Сөйлесің. даусым шықты ма? Естіліп тұр ма? Даусым естілді ме? Жоқ, ана жерге столға қоя салыңыз. Bir yaka. Даусым естілді ме? Жоқ, қалай шықпай тұр? Даусым естіліп тұр ма? Bir yaka. Bir yaka. Микрофон ашық па? Қазір. Менің даусым естілді ме? Все. Даусым естілді ме? Рахим Бей. Я. Окей, хорошо.
Başladı mı oraya? Efşan. Bir. Benim presentation burada var mı? Nurgül Hanım.
Selamünaleyküm. He? Videodan izler, video kaydedeceğiz ya. He. Evet, istedim. Yapalım. Aldanmışı çok kötü. Diğer. Aldanmışı. diğer numara. Niye? Diğer numara. Kad merhaba Hüseyin. Gel var. Sizge söz. Beyco. Hadi hocam. Başlayacağız hadi. Neredesin? Evet dik gelin ha, çabuk olun, başlayacak mı? 5 dakika var da oturun, yer alın da. Yok, görüyorum ben sizi. Gelin. Ben camdan maskelim. Ben görüyorum sizi. Gelin siz. Hadi lan, orada ben şöyle söyleyeyim. Kolay. Kolunuz açık. Şey. Başsın şimdi. Ben şiir yapayım mı artık? Nurgül Hanım, şiir yapayım mı? Şiir. Aşık mı? Sonuçta. Biz негізі сырттан қосатындан тексеріп көру керек. Buradayız ya. Қосамыз ғой. Так, микрофонды қосамыз ғой. Қосыламыз ғой. Sonunda sıkma. Hocam bağlanabilirsiniz. Şu anda herkes geldi. Tamam.
Келу парағы не болды? Явочный қол қойды ма? Соны қол қойып бересің. Аудармашы келді ғой, Дияр. Басталған кезде келді ме? Ете берші, дүние. Құрметті Сүлеймен Демирел университетінің жағынан ашылған 8-015-01 математика мамандығы бойынша диссертациялық кеңестің мәжілісіне қатысушылар. Бүгін күн тәртібінде философия докторы дәрежесін алу үшін дайындалған Алмас Абдуллахтың студенттерге математикалық талдау курсын оқытуда белсенді оқыту әдістерді қолдану әдістемесі тақырыбындағы докторлық диссертациясын қорғауы. Диссертация ағылшын тілінде дайындалған, қорғау ағылшын тілінде өтеді. Тіл мәселесіне байланысты осында аудармашы Нұрметов Дияр қатысып отыр. Бар ғой, Дияр. Жалпы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы: кеңестің төрағасы педагогика ғылымдарының докторы доцент Сыдық Бақыт Диханбаевич, төрағаның орынбасары әрі отандық кеңесші PhD профессор Нұри Балта қатысып отыр. Кеңестің мүшесі Ахметов Анваржан Ахатжанович, PhD, қауымдастырылған профессор, Малайзия университеті, Пахан қаласы. Ғалым хатшы, педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Жамбулат Қайынбаев. Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелерінің құрамы:
Кеңесбаев Серік Мұхтарович, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы қаласы. Игесинов Талғат, педагогика ғылымдарының кандидаты, PhD, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру бөлімінің бастығы, Алматы қаласы. Бакирова Эльмира Айнабековна, физика математика ғылымдарының кандидаты, профессор, ұлттық ғылым академиясына қатысты математика және математикалық модельдеу институтының бас ғылыми қызметкері, Алматы қаласы. Қалимбетов Бұрхан Тешебаевич, физика математика ғылымдарының докторы, профессор, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент қаласы. Құрметті кеңеске қатысушылар, кеңес аралас формада өтетіндіктен кеңес мүшесі Ахметов Анваржан Ахатжанович, PhD, қауымдастырылған профессор, Малайзия Пахан университеті, Вебекс бағдарламасы арқылы қашықтықтан қатысып отыр. Анваржан Ахатжанович бар ғой, қатысып отыр ғой. 8-01-01 математика бағыты бойынша диссертациялық кеңестің құрамына өзгеріс енгізу туралы ғылыми кеңестің 2022 жылғы 15 желтоқсан күнгі нөмір 5 хаттамасы негізінде ғалым хатшы, педагогика ғылымдарының кандидаты Дәулетқұлова Айгүл Өтегеновнаның ақшта тағылымдамадан өтуіне байланысты орнына 8-01 математика бағыты бойынша диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы ретінде педагогика ғылымдарының кандидаты доцент Қайымбаев Жанболат Тұрсынғожаевич тағайындалған. Сонымен қатар диссертациялық кеңестің уақытша мүшесі құрамындағы Бостанов Бектас Ғаниұлы денсаулығының сыр беруіне байланысты диссертациялық кеңес мәжілісінің шешімімен орнына Кеңесбаев Серік Мұхтарович, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы қаласы, осы кісі сол орнына тағайындалған. Диссертациялық кеңестің бекітілген құрамы 8 адам. Келу парағының негізінде ресми 2 рецензент қосылып, мәжілісте отырыста 10 адам қатысып отыр. Оның біреуі онлайн қатысып отыр. Себепті жағдайлармен қатыспай отырғандар жоқ. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің ережесіне сәйкес диссертациялық кеңестің отырысын ашуға кворум бар. Диссертациялық кеңестің жұмысын бастайық деген ұсыныс бар. Кім қолдайды? Қарсы? Қалыс қалғандар жоқ па? Яғни ұсыныс бірауыздан қабылданды. Онда жұмысымызды бастаймыз. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, бүгінгі күн тәртібінде бірінші мәселе PhD философия докторы дәрежесін іздену үшін дайындалған Алмас Абдуллахтың студенттерге математикалық талдау курсын оқытуда белсенді оқыту әдістерді қолдану әдістемесі тақырыбындағы докторлық диссертациясын қорғауы. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, сіздердің қолдарыңызда диссертацияның 3 тілдегі аңдатпасы, яғни аннотациясы және қорытындының жобасы бар. Диссертациялық жұмыс Сүлеймен Демирел атындағы университет мекемесінде орындалған. Отандық ғылыми кеңесшісі Балта Нури Сүлеймен Демирел атындағы университет мекемесінен PhD профессор қатысып отыр осында. Шетелдік кеңесшісі Ахметов Анваржан Ахатжанович, Паханг Малайзия университеті PhD доцент. Ол кісі онлайн қатысып отыр. Ресми рецензенттері Қайыңбаева Лариса Сағижанқызы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті физика және математика кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, осында қатысып отыр. Екінші ресми рецензент Мұратбекова Мөлдір Абдразақовна, Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті философия докторы, PhD. Екі ресми рецензентте диссертациялық кеңестің мәжілісіне қатысып отыр. Диссертация қорғауға алғаш рет ұсынылып отыр. Сөз кезегі Алмас Абдуллахтың іс қағаздарымен таныстыру үшін
Диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы, педагог ғылымдарының кандидаты, доцент, қауымдастырылған профессор Жанболат Қайынбаевқа беріледі. Трибунаға бара ма, жоқ осында отыр? Трибунаға барып етіңіз. Almas Abdullah 1975 жылы 3 наурызда Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. 1986 жылы Балыкесир қаласындағы Балыкесир университетін 05, 01, 09 математика мамандығы бойынша, 2009 жылы Сүлеймен Демирел атындағы Алматы университетін 6N 01, 09 математика мамандығы бойынша магистратурасын бітірген. 2016-2019 жылдары Сүлеймен Демирел атындағы университеттің 6D 01 09 00 математика мамандығы бойынша докторантура курсында оқыды. Еңбек жолын 1996 жылы Қарағанды білім инновация лицейінің мектебінде математика пәнінің мұғалімі болып бастап, 2010 жылдың басында Сүлеймен Демирел университетінде жұмыс істей бастады. Алмас Абдулла математикалық педагогика бойынша барлығы 10 зерттеулерін жариялады. Оның ішінде Скопус білім қоры бойынша 2 және 3 нөлдік емес сападағы 2 халықаралық мақала, ВАК негізіндегі 3 ғылыми мақала және 5 халықаралық және республикалық конференциялар. Қазіргі уақытта Сүлеймен Демирел университетінің жоғарғы математика кафедрасының математика мамандығы бойынша үйлестірушісі және аға оқытушысы қызметін атқаруда. Қазіргі таңда үйленген 4 баланың әкесі ретінде өмірін жалғастыруда. 2016-2019 жылдары аталған университетте 6D 01-09-00 математика мамандығы бойынша PhD докторантурасының толық курсын бітіріп шықты. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы студенттерге математикалық талдау курсын оқытуда белсенді оқыту әдістерін қолдану әдістемесі. Диссертация Сүлеймен Демирел университетінің жоғарғы математика кафедрасының математика кафедрасында дайындалған. Тақырып аталған университеттің ғылыми кеңесінде 28 қазан 2016 жыл номер 11-2016 33 бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ережесіне сай ізденушінің аттестациялық ісінде келесі құжаттамалар ұсынылып отыр. Жүктелген және электронды түрдегі диссертация, 3 тілдегі аңдатпа, университет ғылыми кеңесінің ғылыми хатшысының қолымен бекітілген жарияланымдарының тізімі және баспа көшірмелері, жұмыс орны мөрімен бекітілген шетелдік және отандық ғылыми кеңесшілердің пікірлері, рецензенттің пікірлері, жоғарғы оқу орны және жоғарғы оқу орнынан кейінгі дипломдары мен қосымшаларының көшірмелері, Сүлеймен Демирел университетінің жоғарғы математика кафедрасының кеңейтілген мәжілісінің хаттамасы, номер 11 хаттама 24 маусым 2022 жыл. Ұлттық ғылыми техникалық ақпараттар орталығының мөрімен қорымен сәйкестігі айқындалмағаны туралы анықтамасы, докторанттардың оқу бағдарламасын меңгерген туралы транскрипт қорғауға қабылдау туралы хаттама 25 қараша 2022 жыл. Этикалық комиссия хаттамасы, докторант туралы мәліметтер. Алмас Абдуллах математикалық педагогика бойынша барлығы 10 зерттеулерін жариялады. Оның ішінде Скопус білім қоры бойынша 2021 жылы Сите скор 4.4 және білім беру пайызы 87, қолданбалы математика бойынша пайызы 83 және 2021 жылы Сите скор 06 және математика пайызы 26, білім пайызы 23, 2 халықаралық мақала, ВАК негізіндегі 3 ғылыми мақала және 5 халықаралық және республикалық конференциялар. Қазіргі уақытта Сүлеймен Демирел университетінің жоғарғы математика кафедрасының үйлестірушісі және аға оқытушысы қызметін атқаруда. Аттестациялық істің барлық материалдары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті талаптарына толық сәйкес және уақытылы диссертациялық кеңеске түскен.
Назарларыңызға рахмет. Құрметті кеңес мүшелері, докторанттың іс қағаздарына байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, сөз кезегі диссертацияның негізгі мазмұнымен таныстыру үшін диссертант докторант Алмас Абдуллахқа беріледі. Регламент 15 минут. Осын сақтауды сұраймыз. Dear Chairman of the Dissertation Committee and the members of Dissertation members, you are all welcome to my presentation of dissertation study. My name is Abdullah, surname Almas, and my title, as you see, the methodology of using active learning methods in teaching mathematics analysis courses to students. My supervisor, Professor Nuri Balta, and co-supervisor, Docent Admarjan Ahmedov. As you see here, table of contents is formed by 2 sections and 1 conclusion. Aim of the study, development of methodology in teaching mathematics analysis courses by the use of active learning methods for students in higher education. The object of the research, teaching the course of mathematical analysis in higher educational institutions. The subject of the research, the impact of active learning methods on students in mathematical analysis courses. What is active learning? Active learning is an approach to engage students with course materials through discussion, role-playing, case studies, and other methods. And here you see in a triangle, it is comparison by passive learning and active learning. Lecturing, reading, and audiovisual is accepted as passive learning. Discussion, practice doing, and teach others accepted as active learning. Also in the second figure, you see interaction between teacher and students, and also interaction between students. Relevance of the study. In the introduction also, you may see that, first of all, in Kazakhstan on science law, there is a rule that always develop all education by innovative technologies is a target it is put. And as a second, the demands for new millennium skills for the future mathematicians. As a third, it is a reality to understand better any topic, or mostly for mathematics, practice is important. So as Confucius said before 2004 years ago, what if I heard, I forget? I remember what I saw, whatever I do, I understand it. As a last, need to improve student-centered approach. It is a vision of our university, Süleyman Demirel University. Evidence of the problem, lack of self-confidence due to the inadequacy of mathematical content knowledge. The fact of the innovative teaching methods for understand better. A lack of motivation and courage to learn mathematical analysis. Lack of developing higher order thinking skills related to mathematical analysis courses. Need of developing pedagogical and psychological aspects. And as a last, need of retention skills for the content knowledge of mathematics. Objectives also, it is in the given introduction, just I will read the first one. Theoretical relation of content, which determines the pedagogical conditions for the formation of students' use of active learning methods in mathematical analysis courses. The novelty of the study, also in the introduction, you see it. First, I will read. Novelty of the study, teaching of mathematical courses in higher education was theoretically based and didactic principles were defined. The scientific hypothesis of the study, if methodology of teaching mathematical analysis courses is developed based on a combination of active learning methods and pedagogical conditions, it will improve the quality of mathematical knowledge of the students. We mentioned pedagogical conditions. Here you see they are motivation, feedback, psychological support, create an atmosphere where taking risk is valued, allow students to get to know one another,
thank them for participating, engage in instructional intimacy, for example, smiling, making eye contact, use students' names, walk around the classroom. And between active learning methods and strategic condition, you see here, we get engagement of the students. Here you see in the next slide, strategy of active learning. Active learning strategies start from simple to complex. You see here. For example, 1 minute paper means it is summation of lecture and end of the lesson. And at last you see here, inquiry learning, forum theater, experiential learning. They are complex strategies. Contradictions. First, we use quasi-experimental research. It is a research that there is manipulation of an independent variable because it is not randomly assigned to conditions. As second, use of active learning strategies may take a long time to influence the student's attitude. As a last, some active learning strategies require a high level of mathematics. And you see here, up to now, literature review. Commonwealth countries, here you see as a first I will read, problem of activating the students' pedagogical and methodological in higher education between 1965 and 1997. Here last two dissertations also you see in 2004 and in 2007 defended. Active learning theories. Here we used here 5 theories. First, metacognitive personal learning theory, constructivism, cognitive constructivism, social constructivism, and Kolb's experiential learning theory. Didactics in teaching of mathematical analysis. Also, when we teach mathematics courses, also we take our didactics. So there are many didactics, but 4 of them I summarized. First, selection of mathematical material, largely corresponding to the chosen specialty, establishing interdisciplinary connections of mathematics and other science, to clarify the objectives which require specific actions to achieve the purpose, as well as using the innovative learning approach. Methodology of the study, research design, quasi-experimental research, instruments, achievement tests for academic performance with a pilot study, motivation and self-confidence questionnaire, it is a survey we use already by Dogbay in 2010, assessment tool for solving real-world problems about the topics. Research-based, the study was conducted at Süleyman Demirel University, Kaskelen, district of Almaty, University Malaysia Pang in Malaysia, and the Nile University in Nigeria. The total number of participants who competed in the study is 244. The treatment of the study. In the lecture, we divide the duration in 3 parts. And after giving some lecture, we made a first activity. After, again, continue by properties, second activity, at last, third activity. For control groups, also instructors solve exercise without engaging students. In the next slide, you see use strategies and methods in the study. There's 14 weeks we used in the second semester in 2019. And here, the study's name also you see. First example about Kahoot game. Here you see many known this strategy as technology strategies. As a second, whiteboard activity as pair. Third strategy, group discussion or peer instruction. Here, as you see, we ask a multiple choices question. Then we ask, after giving 2 minutes, students, we check which choice they raise hands. If the results are less than 40%, again, we give hint, and again, we check results of students by raising their hands. If we get greater than 40%, then we pass next question. As a last, the modest point strategy is also given in the end of the lecture.
by asking difficult parts of the lecture. Data collection, as you see here, we made 6 experiments. First in 2019, then 2020, 2021, 2022, 3 experiments we did. First one in 2019, as you see here, by participating 32 students, we checked regular and active learning groups. And as you've seen, we found a p-value. It is 0.005. So the accepted null hypothesis is rejected. In the second experiment, the University of Mazapang 2020, also here, p-value, as you've seen, less than 0.01. So the null hypothesis is also rejected. As third, 2022, we faced by pandemic during, also we checked online and offline education. Online education I accept as passive learning. Then we checked the results, and by t-test you see p-value also less than 0.005. So also the null hypothesis is rejected. As a last, to check HOT means higher order thinking skills, we asked some real world problems, as you see in 4 real problems. In the assessments we asked, and we check here active learning group and control group. I will just compare the first question you see here. Pretest 46.50 and 66.66, 20% approximately increase. But in this control group, as you've seen, minus 15.40% decreasing. At last, we took a survey, as you've seen here. We asked 16 questions, 10 questions about motivation and 6 questions about self-confidence. Unfortunately, we just get 3 questions as significant, A8, A9, and C4. As you've seen here, the question, I would make people like me less, were an excellent math students. The active learning group, as you see in this negative question, so they had to answer strongly disagree. If we add some of them, it is also larger than online group. In the second question also, it is, I don't like people to think I am smart in maths. Also negative question. Also, they had to answer as disagree or strong disagree, and neutral also may be taken. So the sum of percentage also larger than online group. At the last, for self-confidence, I usually have been at ease in math classes. Also here, active learning group percentage is larger than the control group. And if we conclude the study, first, the concept of active learning methods and active learning environments have been clarified. Active learning techniques can be used and are acceptable, and the pedagogical requirements for their application have been established. As a second, based on the result of the theory and practice analysis, the components of the methodological training of future mathematics teachers on the use of active teaching methods have been determined. The methodological system using active learning methods in teaching mathematics courses at higher education has been proven. Didactic materials have been developed that allow the education activities that can be used by teachers in mathematics courses at higher education. At the last, pedagogical conditions for using active learning methods in the teaching of mathematics courses have been demonstrated to assess academic achievement, self-confidence, motivation, and higher order thinking skills, as well as statistical have been analyzed. And at the last, you see here my published articles. Thank you for your attention. Құрметті кеңес мүшелері, диссертант өзінің баяндамасын аяқтады. Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз қоя бергеніңізге болады.
Так, профессор Халимбетов. Of course. He will translate. Мен түсіндім. Қайсы бағанағы белсенді әдістерді қолдандыңыз конкретті, и қайсы математикалық талдаудың қайсы тарауларында қайсы әдістерді қолдану тиімді деп есептейсіз? Тиімді. Отырып Could you беріңіз. translate? So you said that you used in your research active learning methods, and which method that you used in mathematical analysis courses is the most effective? Can you name the most effective methods of active learning? Okay. Okay, here you see the use strategies here. We used here for 14 weeks, 1 minute. And group discussion, I think it is very effective because students sometimes make mistakes. By this strategy, they change their mind, then they find correct answer. Also here, code play game is effective because engagement is increasing by this game based strategy. And as a classical whiteboard strategy, as you've seen here, 14 weeks we used. Also, the students doing practice, so it is, I think, most effective. Енді осы бағанағы әдістердің белсенді оқыту әдістерінің ішінде 1 минут, екіншісі мынау топпен талқылау жасау әдістері тиімді деп санап тұр. Себебі топтық жұмыста студенттер бір-бірінің қатесін түзетіп, дұрыс жауапты табуға тырысады. Келесі, яғни тақтаға шығып студенттермен яғни талдау жасау және де Kahoot қосымшалар арқылы ойындар ойнату студенттердің осы пәнге, сабаққа деген қызығушылығын арттырады деп есептейді. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Профессор Бакирова. Басқа ғалымдар бар ғой айналысқан. Зерттеу жұмысыңыздың тақырыбы бойынша қандай ғалымдар айналысқан? Сіздің жұмысыңыздың олардың жұмысынан қандай артықшылығы бар? Ерекшелігі, yeah. What other scholars did the same research as yours, and what is the main difference of your research from there? Okay, here you see literature review. Mostly I checked studies before done. They checked the effectiveness of strategies and they use some achievement test. But in the achievement test, my study, I used Bloom level taxonomy, Bloom taxonomy levels I used. Because here, if we differentiate questions according to simple to complex. For example, in Bloom taxonomy, there are some levels. It is synthesis, application to creative levels. So I think we made an achievement test and we put some questions. As you see in real world problems also, they are classified in synthesis level. So I think this is a difference from previous studies. Менің зерттеуімнің басқа ғалымдардың зерттеуіне айырмашылығы, ол мен басқа ғалымдар мысалы өзінің экспериментінде нәтижелер тексеру үшін тек қана тестлеуді ғана қолданса, мен тесттен басқа Bloom таксономиясының негізделген, яғни Bloom таксономиясының берілген деңгейлерге сәйкес сол тесттерді анализ жасадым. Яғни Bloom таксономиясы бойынша қиындан жеңілден қиынға деген яғни принциппен ол жерде бағана көріп тұрмызда интервьюда және де басқа тапсырмаларда сол Bloom таксономиясына сәйкес жасаған. Осы менің басқа ғалымдардың айырмашылығы деп ойлаймын. Сұрағыңызға қанағаттандыңыз ба? Тағы да бір сұрақ. Профессор Кеңесбаев.
Енді мынау математикалық талдауды математикалық мамандығы бар оқытатын университеттердің барлығында оқытады. Мысалы, Казгуде мен өзім прикладной математиканы бітірдім. Осы математикалық талдауды біз 2 курс оқыдық, 2 жыл. Бұл жерде енді біздің Алмас мырза айтады, жоғарғы оқу орындарына қатысты математикалық талдау курсын оқыту ұғымының мағынасы нақтыланды дейді. Яғни бұл мынау педагогикалық бағытқа арналған мамандар дайындау керек қой. Соған байланысты математикалық талдауды мен ана вуздардағыдай емес, жоғарғы оқу орындарында мына жақта мен былай дайындадым деген сияқты өзінің әдісін айтып отыр ғой. Қазір мынау Бакирова жолдаста сұрақ қойды ғой соған байланысты. Енді осы әдістеріңізге байланысты өзіңіздің мысалы осы педагогикалық студенттердің жаңағы студенттерге арналған бір шығарылған, болмаса жасалған осы эксперимент жүргізген, тәжірибе жүргізген вуздарда оқу әдістемелік құрал, болмаса арнайы спецкурс, арнайы курстар дейді ғой. Сондайлар оқытылып, оқу процесіне енгізілді ма? Жақсы. Жалпы Қазақстанда. Осы кісі өзінің несінде енді өзі қазір оны аяғында нететін кезде толықтырып айтармын. Бірақ енді сондай бір шығарған анау жұмысын, мына менің жұмысым бұрынғы жұмыстардан ерекшелігі мынандай деген сияқты бір оқу процесіне арналған, студенттерге арналған оқу әдістемелік курс болса, спецкурс па, арнайы курс, оқу әдістемелік өзінің несі, сондай болды ма екен? So his question, professor's question is like the subject as mathematical analysis is usually taught in mathematics faculties. For example, he himself studied this course for 2 years at university. But here you said that your research is focused on pedagogical part, like pedagogical sphere. So have you already developed some courses or materials that can be applied in exactly in pedagogical sphere of teaching mathematical analysis course? Thank you for your question. Yes, we put this course in students. Its name Teaching Mathematics and Teaching Skills. In this first semester in the students, here we used these strategies. Also, students made practice about strategies. And assessment also we took by project. Students prepared projects using these active learning strategies or environment of active learning strategies. Then they presented and they put their marks according to their presentations. Yeah, in. Сұрағыңызға рахмет. Мен бұл біздің осы зерттеулердің негізінде жасалған белсенді оқыту стратегиялары қолданған сабақты 4-ші курс студенттерден 1-ші семестрге берілді. Және де осы қорытынды емтиханның ретінде олар бір жоба жасап, осы белсенді оқыту әдістерін қолдану, математиканы үйретудегі белсенді оқыту құралдарын қалай қолдану сияқты жобаларды жазып, сол жобадан алған бағасын сол емтихан бағасы ретінде қойдық деп айтады. Тағы кімде сұрақ бар? Профессор Игісеновқа беріледі сұрақ. Thank you for your question. First of all, before starting the study, we checked, we took some analysis from the first year students
entering our university, Süleyman Demirel University, and we checked their anti-examinations and results of mathematics and results of logic of mathematics. In fact, we saw that there's a decreasing. So also second, I took some surveys from Georgia, from Malaysia, from United States, and I asked some questions. It was a small survey, and the effective method to learn mathematics all choose as a teacher. So it shows that the approach techniques using as methods for mathematics, it is the main factor to learn or understand mathematics better. Кімде қандай сұрақ бар? Онда мен бір сұрақ берейін. Мына сіздің білім беру бағытындағы математика студенттері ғой. Педагогикалық практика кезінде осы белсенді әдістермен оқыған студенттердің педагогикалық практика өткізу барысында бір әсер қалай болды? Осы туралы айтып беріңізші. Can you please? I also want to understand. So the question was about was it effective for the students, this using active learning methods during the internship at schools? Thank you for your question. In the physical practice for fourth-year students I used, so in fact they used many various strategies. Of course, I here gave maybe 10 strategies, but there are more than 100 strategies. Also, some students used their own strategies. They created own strategies. So they also saw that during the classroom, the effective factor giving the lecture by innovative technologies or approach. So they developed, in the research studies, they found some good application strategies. Also in Kazakhstan, some of them used, for example, quiz platform also they used. Also, I knew by my students. I think that's all shows that the students wanted to improve their pedagogical abilities by using these strategies. Thank you. Енді төртінші курс студенттер педагогикалық практика кезінде қазір мен сіздерге көрсеткен 10-ақ стратегия ғой, одан жүздеген стратегиялар бар. Сол студенттер сол мен көрсеткен стратегияларды және де өздері ойлап шығарған, яғни өздерінің тауып алған стратегияларды қолданған, және де олардың түсінігі бойынша сабақ берген кезде, математиканы түсіндіргенде инновативті технологияларды қолдану өте студенттерге мотивация береді екен. Сол үшін бағана айтқандай Kahoot-тан басқа квиз және де басқа платформаларды қолданып, сол арқылы белсенді оқыту әдістерін қолдануға тырысқан. Рахмет. Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ жеткілікті ме? Сұрақ жеткілікті, сұрақ жоқ болса, онда сөздің кезегі отандық ғылыми кеңесші, PhD, профессор Балта Нүриге беріледі. Жақсы диссертант отыра беріңіз. Сөз жоқ болыңыз. Good afternoon, everyone. Thank you for participating in this important and exciting event. Me and Mr. Abdullah, our candidate of PhD, we started this research about 3 years before, and from 2019 until today, we implement active learning strategies in 3 different countries, in 3 different universities, and we checked the effect of active learning on different populations. And as you see from the results, we have found effective results. I mean, using active learning in classroom is effective.
Алмастарға барлықтарыңызға осындай бүгінгі Абдулла мырзаның қорғауға келгеніңіздер үшін рахмет. PhD кандидат Абдулла мырзамен біз 3 жыл бұрын осы тақырыпты зерттей бастадық, және де өзіңіз көріп отырсыздай зерттеуді біз 3 әртүрлі мемлекеттерде өткізгенбіз, және де осы зерттеудің нәтижелері осы белсенді оқыту әдісінің белсенділігін дәлелдеді. So in doing this research, before starting this research, we need to make some planning, how to collect data, how to analyze data, where collect data, so on and so forth. First, we developed an achievement test to see if the active learning strategies are effective or not. So in preparing, in developing a test, we used, as Mr. Abdullah said, we used Bloom's taxonomy to develop a reliable and a valid test to correctly measure students' changes after and before the implementation of the active learning strategies. Енді біздің зерттеуді бастамастан бұрын біз әрине осы өзіміздің бағына өткізген эксперименттердің нәтижелерін тексеріп алу үшін біз бірінші осы нәтижені тексеретін, студенттердің білімін тексеретін тестті құрастыруға кірістік. Және де Абдулла мырза айтып кеткендей, бұл тестті біз Блум таксономиясының негізінде жасадық. Және де тестті жасаған кезде біз, яғни бұл тесттің әрбір сұрағына мұқият назар аударылдық, себебі бұл эксперименттің нәтижелерін дұрыс нәтижеге қол жеткізу мақсатында осы тестті сұрақтарын мұқият құрастырдық. So as you all know that mathematical analysis is one of the most important course at the higher level when students are learning math. This is one of the most important course. Which is later that students are going to use in their future life. For example, engineers, physicists, and chemists, they are all using the knowledge that they get in this course. So developing new methods, innovative methods in teaching these difficult subjects is quite important. That's why it's the braveness of Mr. Abdullah to choose this topic and develop a methodology of teaching this course. Әрине математикалық талдау сабағы өте маңызды сабақ болып табылады университет студенттері үшін. Себебі бұлар осы математикалық талдау пәнін өткеннен кейін өз алған білімдерін әртүрлі салаларда қолданылады. Ол химия, физика болсын, инженерия болсын. Сол үшін осындай күрделі қиын сабақты жеңіл және де түсінікті етіп оқыту үшін Абдулла мырза осы белсенді оқыту әдісінің негізінде әдістемелерді дамытуға атсалысқан ғалым деп есептеймін. So we have shown that this method in using active learning strategies in classrooms in teaching mathematical analysis course is valid both in Kazakhstan, in Malaysia, in Nigeria. So in different countries, we have proved that it is working. So we strongly recommend teachers, instructors to implement, to use this strategy at in their classrooms. So we have proved its effectiveness in different populations. So this is our conclusion. Thank you also once more for coming to this event. Осы Абдулла мырзаның дамытқан стратегиялары тек қана Қазақстан емес, сондай-ақ Нигерия және де Малайзия елдерінде өз тиімділігін көрсетті. Сол үшін осы математикалық талдау пәнін оқытатын мұғалімдерге осы стратегияларды қолдануға кеңес беремін. Сол үшін барлықтарыңызға рахмет. Осымен қорытынды сөзім. Рахмет сізге. Келесі сөздің кезегі докторанттың шетелдік кеңесшісі Пахан Малайзия университеті PhD доцент Ахметов Анваржан Ахатжановичке беріледі. Анваржан Ахатжанович, пожалуйста, есть у вас? Good afternoon. Саламатсыз. Salamatçılık. I would like to thank for invitation to this event. Can you hear me? Yes, we can hear you. You can continue. Okay, thank you very much. I would like to thank for inviting me to this event and to the PhD thesis dissertation
defense of the Abdullah Almas, and I'm very delighted to be co-supervisor as international supervisor for this thesis. Қайырлы таңыңызға, мен осы Абдулла мырзаның PhD қорғауына шақырғаныңызға рахмет. Абдулла мырзамен 3 жыл бойы шетелдік жетекшісі ретінде жұмыс істегеніне өте қуаныштымын. In 2018, when Abdullah Almas contacted me to be foreign supervisor for his dissertation in the field of, because I'm professor in the field of mathematical analysis, and I had at that time experience of teaching Malaysian students in the engineering faculties. I was very happy to accept because I was working on the project by the government related of the implementation of mathematical analysis in the engineering sciences. 2018 жылы Абдулла мырза маған хабарласып, маған шетелдік жетекші болуға ұсыныс жасаған кезде, мен оны қуана қабылдадым. Ол кезде мен инженер факультетінде осы математикалық талдау пәнін оқытып жатқан едім, және де мемлекеттік осы инженер саласында математикалық талдау пәнін енгізу тақырыбында мемлекеттік жобада жұмыс істеп жатқан едім. After we started working with Abdullah, he came with the suggestion to visit Malaysian universities to implement and to test his methods, his new ideas in teaching of engineering students. And after our approval from our university, he visited me in Malaysia, and he was given classes of engineering students, and he gave the lectures to the students, and he tried to do experiment on the methods. After experiment, we worked together to do analysis of his methods. And what was interesting, after he left the country, and after some times I start comparing the group of the Abdullah. He taught one group, I taught another group. We compare the groups, and we see the improvements of the results of the group taught by Abdullah. Сосын Абдулла мырза осы Малайзияға мен жұмыс істеп жатқан университетке келді, және де Абдулла мырзаға инженер факультетінің студенттеріне сабақ беруге мүмкіншілік алды, және де ол сол Малайзиядағы инженер факультетінің студенттеріне өзінің стратегиясын қолданып, осы математикалық талдау пәнінен сабақ берді. Содан кейін ол Қазақстанға қайтып оралды, және де осы мен сабақ берген топтармен Абдулла мырза сабақ берген топтардың нәтижелерін біз салыстырған кезде Абдулла мырзаның студенттердің көрсеткіштерінің нәтижелері, яғни бағалары жоғарыдау болды. After that, we discuss these ideas with our colleagues in the faculty, and we start implementation of in the two different groups from different faculties, because we teach the students from different faculties of engineering, mechanical engineering, chemical engineering, and civil engineering. We start to applying these ideas there, and the results I share, and some classes was taught by Abdullah online, and we do comparison of all the results, and we found that really these active learning methods helps a lot to develop students' understanding, because engineering students more close to understand the topics when it's related to the practical applications. Және де Абдулла мырза Қазақстанға келгеннен кейін біз Малайзиядағы әріптестермен осы белсенді оқыту әдісін туралы талқылаулар жүргізіп, сосын осы белсенді оқыту әдістерін 3 факультеттен талдап алған студенттерге қолданып көруді көздедік, және де бұл
Механикалық инженерия студенттері, химия және азаматтық инженерия факультеттегі студенттерге сабақ бердік. Оның бірі топ студенттерге Абдулла мырза онлайн сабақ берген. Және де біз осы белсенді оқыту әдісінің сол оқу біткеннен кейін нәтижелерін салыстырғанда белсенді оқыту әдістемелерінің нәтижесі жоғары болғандығын көрдік. Және де әсіресе осы инженер студенттері математикалық, яғни практика жүзінде қолдануға көп әсер беретіндігін түсіндік. And based on our work with Mr. Abdullah, we found that the results are very effective, and in the future, our faculty decided to work closely with Mr. Abdullah and planning to invite him as a visiting professor after he finished the PhD, and to work further and maybe thinking about opening new classes for him and fully to implement this topic in Malaysia, in our faculty. Абдулла мырзаның осындай нәтижелердің тиімді екендігін түсінгеннен кейін біз Абдулла мырза PhD дәрежесін алғандан кейін Малайзияға шақыртылған профессор ретінде шақырғымыз келеді болашақта. Сол үшін Абдулла бейге бір жаңа топ ашып беруге дайынбыз. Сол үшін Абдулла мырзаны болашақта Малайзияда жұмыс істеуге де шақыруға дайынбыз. This work of Abdullah shows that active learning methods can help teach mathematical analysis courses where students' knowledge is limited. However, they can disrupt successful students' learning. Абдулла мырзаның осы белсенді оқыту әдістемесінің тиімділігін көргеннен кейін, яғни осындай қиын сабақты оқытуға сол Абдулла мырзаның жасаған стратегиялар негізінде біз өзіміздің студенттерді оқыту барысында қолдануға болады деп ойлаймын. We strongly recommend his thesis for approval, acceptance by committee, and I would like to thank again the committee members for inviting me to this event. Thank you. Абдулла мырзаның осы диссертациясына бағалап, яғни осы диссертацияны өткізуге кеңес берем. Тағы бір рет диссертация мүшелерін, диссертация төрағасын осы қорғауға шақырғаныңызға рахмет айтамын. Анваржан Ахаджанович, сізге көп рахмет. Ғылыми кеңесшілердің бәріне алғыс айтамыз. Біз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Сөз кезегі ресми рецензент, физика және математика кафедрасының меңгерушісі, педагог ғылымдарының кандидаты, доцент Қайыңбаева Лариса Сағижанқызына беріледі. To the dissertation of Abdullah Almas on the methodology of using active learning methods in teaching mathematical analysis courses to students prepared for the degree of Doctor of Philosophy in 6D010900 Mathematics, official reviews opinion. Relevance of thesis topic, date of approval, to the developmental aspect of science and government programs. The academic performance, motivation, self-confidence, and high-order thinking skills of the students in the mathematical analysis courses are essential to be development that are too broad scientific and general curricular application needs and the development of science and technology may be seen in the active teaching methods. The thesis corresponds to the dissertation of educational and development of science approved by the High Scientific and Technical Commission under the government of the Republic of Kazakhstan. Importance for science. I believe that the study has scientific importance because it is a method that will increase the interest in the lesson with the use of technology, and teaching can keep students active during the lesson by going beyond the traditional teaching methods and presenting didactic models. Active teaching methods enable students to understand the concept in high mathematics teaching with active learning methods. The PhD candidate looked at the pedagogical and psychological level by using active learning strategies
for students who have been interested and successful in mathematical analysis course. The principle of self-writing. Abdullah Almas findings were valid and accurate, and their theoretical and methodological validation at the outset of the study, as well as the primary finding supported by the goals and logical reasons of the research in the scientific apparatus, have all been demonstrated in practice. The principle of initial unity. The thesis is based exactly scientific work that adherence to the inner unity principle. The relevance of the thesis was justified by good factors of the respondent strategies. The introduction strategies. In the introduction explain why the thesis is appropriate and prepares the way for teaching to employ strategies that will boost students' motivation and self-confidence and high-order skills in mathematical analysis course. The principle of scientific innovation. The initial scientific finding is new. This is a result of extensive domestic and international experience in this era, as well as the explanation of the scientific methods of the research topic based on theoretical direction. The first research finding is new. The effect of science of mathematical analysis course accomplishment defined the didactic prerequisites for the philosophical, psychological, and pedagogical studies on active learning methods and their evaluation based on criteria. The second scientific result is new. As a result, the reasons that the atmosphere created with the active learning methods integrated by Bloom's taxonomy format and used by implemental the higher educational. The third research finding is new. To boost students' performance, motivation, self-confidence, and high-order thinking abilities in mathematical analysis courses, the initial approach has been designed and tested for future math teaching and students. Basic principle of protection. Firstly, the initial protection tenet has been validated. Therefore, use the active learning approach is in place of confrontational teaching methods, boost students' academic achievements, motivation, self-confidence, and high-order thinking skills in courses on mathematical analysis. The secondly, protection-related principle is supported by evidence. This has a good impact on students' performance, motivation, self-confidence, and high-order thinking abilities in mathematical analysis course when adapting the active learning methods in place of conversational teaching approach and online educational. As such, the principle are used. As a result, is teaching mathematical analysis course employing the active learning methods, which is sometimes referred to as a derivative on the active learning methods as opposed to the conversational teaching methods relevant to a substantial difference in achievement between female and male students. As a fourth, the score is middle range. Scientific inherence into mathematical analysis success, self-confidence, and high-order thinking abilities in students. The active learning approach can also be viewed as a collaborative teaching approach that would promote achievement in the classroom. Lastly, the principles provided by his papers. The result of the study are published in 10 doctoral journals. The principle of consistency consists of courses, sources and information provided. The methodology is justified. The strategies created in Abdullah Almas thesis, the methodology of using active learning methods in teaching mathematical analysis courses to students fit the age profiles of students in higher educational. These approaches can be assessed in light of the topics and goals.
modern research technique, computer technology, data processing technique, and interpretation technique were used to produce the results of the thesis. Experimental research has support and validated theoretical outcomes, models, identified linkages, and models. References to potent scientific and methodological literature support the key finding of the research dissertation. The list of references include 232 sources, references from trustworthy and dependable scientific literature, and used to support scientific claims. The body of literature listed in the thesis list of reference is enough for review. The practical evaluation principle. The thesis is experimental. Methodological guidelines for teaching mathematical analysis using active learning technique and outlined as a technique, significant variables determine the standard of future math teaching and expert training. State the investigator research in highly innovative from a scientific standpoint and is also of scientific and practical value. In order to enhance students' performance in mathematical analysis courses and to boost their motivation, self-confidence, and high-order thinking abilities in teaching mathematical analysis course, the research identifies the developmental phases and indicators and didactic conditions for teaching mathematical analysis course. The quality of writing and design. The thesis by Abdullah Almas, the methodology of using active learning methods in teaching mathematical analysis course to students contains high-level academic writing and is beautifully finished, in my opinion. However, we will look critically, there are shortcomings. First, the dissertation was completed in accordance with the criteria of the didactics of mathematical analysis courses, and an analysis of active technique was created out. The procedure would have been documents as a manual, enhancing the value of the thesis. If his study has been conducted using mathematical analysis. Second, the study was applied for mathematical analysis courses. The courses elementary mathematics, differential equations, and complex analysis should all be future studied, in my opinion. Third, during the experimental investigation, the test formula for comparative analysis on mathematical statistics was used to evaluate the reliability of the control, but you may also use in other different formula. Fourth, a survey was not employed to control the usage of active learning technique in the teaching of mathematical analysis at foreign institutions. Instead, additional test control methods were required. This flaw don't lessen in dissertation theoretical or practical value source. The scientific relevance and practical significance of the dissertation work written by Abdullah Almas prepared for the reviews received the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 6D0109 on mathematics on the topic, the methodology of using active learning methods in teaching mathematical analysis courses to students is consistent, comprehensively worked out, completed work. Its creators should be graded the Doctor of Philosophy in Mathematics 6D010900, in my opinion. Reviewer Каймбаева Лариса Гижановна. Лариса Сағижанқызы, рахмет сізге. Так, сөз осы рецензенттің пікірінде көрсетілген сын ескертпелерге жауап беру үшін диссертантқа беріледі. Dear Chairman and dear members of the Dissertation Committee,
I noticed the criteria about my dissertation, and I also added some statistics like ANOVA after warning me. Also, about the other higher mathematics courses like differential equations and the others courses. I think for mathematics courses, I think it is enough for this dissertation because it is a range board for this study. And maybe for the future, as per advice, maybe we may study better. Мен маған айтылған диссертацияға байланысты айтылған пікірлерге негізделіп, мысалы статистиканы қосу деп ұсынылған еді, статистиканы қостым. Бірақ та сондай-ақ осы математикалық талдау анализден басқа да университет деңгейінде берілетін сабақтарды қосу деп ұсынған. Бірақ та мен осы математикалық талдау анализі менің тақырыбым болғандықтан осымен шектелуді жөн көрдім. Лариса Сағжанқызы, жауабына қанағаттандыңыз ба? Онда рахмет. Онда келесі сөз ресми рецензент Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің қауымдастырылған профессоры, философия докторы Мұратбекова Мөлдір Абдыразақовнаға беріледі. Almas Abdullah, who was proposed to receive the degree Doctor of Philosophy in the specialty on the topic, the methodology of using active learning methods in teaching mathematical analysis course to students. Development of the science of the direction topic. In this regard, the scientific work of the dissertation student aimed at the introduction of teaching mathematics in a professional direction to the methods of education and organizations from the pedagogical university is one of the most urgent issues at the moment. To science importance, the doctorate candidate made major contributions to the field teaching and opened a topic important enough for his dissertation. The principle of self-writing. The PhD candidate wrote his study as upper level. Dissertation is founded as the methodology of using active learning methods in teaching mathematical analysis courses to students. The principle of internal unity. The relevance of this was not based totally on the teaching of higher mathematical at pedagogical university. Scientific novelty principle. The majority of the dissertation conclusions are original. The PhD candidate developing the theoretical aspects, teaching students at higher education by using active learning strategy with integration Bloom taxonomy and finding effective methods for online education. The validity of the main conclusion. All major findings of the research are scientific and based on reality events to improve the quality of teaching mathematics of a professional direction pedagogy university. Future mathematics teaching collection developed programs, components, levels, conditions, and titles and introductions them into the training process. Basic principle of
Şekillik. Шетелдік. Қазір.
енгізу деңгейі Сала аралық қой. 8-5-2. 8-5-2, иә? Құрметті кеңес мүшелері, осы жүктемелік белгілерге келіссеңіздер дауыс берейік. Қолдап, кім қарсы? Қалыс қалған? Жоқ. Онда мынау қаулымыз. Мынау оқшаймын. Сонымен Алмас Абдуллахтың 6-01-09 математика мамандығы бойынша PhD философия доктор дәрежесін іздеу үшін ұсынылған студенттерге математикалық талдау курсын оқытуда белсенді оқыту әдістерді қолдану әдістемесі тақырыбындағы диссертациялық жұмысы жоғары ғылыми деңгейде орындалған және философия докторы ғылыми дәрежесін ізденіске арналған диссертациялық жұмысына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы білім ғылым саласындағы ғылыми комитеттің ғылыми дәрежені беру тәртібінің 2-ші бөлімінің талаптарын толық қанағаттандырады және 8-0-15-01 математика мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін беруге толық лайықты. Қаулы етілді. Алмас Абдуллахтың 8-0-15-01 математика мамандығы бойынша математикалық талдау курсын оқытуда сапалы білім беруге елеулі үлес қосатын маңызды мәселелер шешетін ғылыми негізделген нәтижелер үшін философия докторы ғылыми дәрежесін беру үшін Қазақстан Республикасы білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетіне ұсыныс жасалсын. Кім осы қаулыны қолдайды? Дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы? Жоқ. Онда докторант Абдулла Алмас бүгінгі диссертацияны қорғау аяқталды. Сіздің диссертацияңыз осылайша аяқталды. Кім өзінше? Сізді жаңа құттықтаймыз. Пікір білдірем дейсіңдер болса. Соңғы сөз бересің. Өзі соңғы сөзді айтсын онда. Соңғы сөз. Жоқ. Сөйлейді өзі. Кеңес көрсетілме өтпедіме ойын айту керек қой. Сеген қайта оқи ма? Рахмет айтыңыз. Dear Chairman of the Dissertation Committee and the members of the Dissertation Committee, I would like to thank you for all of you to share your time for dissertation, and I would like also thank for the next studies, and I think you will join for next dissertation committee. For all, I thank you. Рахмет, жақсы. Құрметті диссертация комиссиясының төрағасы, диссертация мүшелері, барлықтарыңызға осы жерге келіп, менің баяндамамды тыңдағандарыңыз үшін рахмет айтқым келеді. Алдағы диссертациялық қорғауларда да кездесеміз деген ойдамын. Рахмет. Сайлау жасырын дауыс берудің қорытындысын жариялау үшін сөз кезегі есеп комиссиясының төрағасы профессор Кеңесбаев Серік Мұхтаровичке беріледі. Құрметті кеңес мүшелері, мынау санау комиссиясының комиссиясы болып төмендегі адамдар ұсынылды. Кеңесбаев Серік Мұхтарұлы, Бакирова Эльмира и Егесінов Талғат. Осы комиссиялардың өзінің жаңағы комиссия өздерінің төрағасын сайлайды ғой. Сол төрағасы болып Кеңесбаев Серік Мұхтарұлы сайланды. Енді мен осы комиссияның нәтижесін сіздерге баяндап берейін. Бүгінгі кеңеске жалпы қатысып отырғандар саны 10 адам, 8 мүшесі және 2 жаңағы ғылыми кеңесшісі, біреу шетелдік, біреу осы отандық. Ол кісілер барлығы осы кеңес мүшесі болып есептелінеді. Сондықтан дауыс бергендер 8, жаңа урнаны дауыс берген урнаны ашқан уақытта ішінен 8 бюллетень шықты. Жақтап дауыс бергендер саны 8, қарсы жоқ, қалыс қалған жоқ. Комиссия төрағасы Кеңесбаев, мүшелері Бакирова, Егесінов.
Құрметті кеңес мүшелері, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі Білім және Ғылым саласындағы бақылау комитетінің ережесіне сәйкес біз есеп комиссиясының бірінші хаттамасын бекітуіміз қажет. Кім осы ұсынысты қолдайды? Дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы? Қалыс қалғандар? Онда хаттама бір ауыздан бекітілді. Отыра берейін бе? Жақсы, рахмет сізге, отыра беріңіз. Енді кезекті диссертациялық кеңестің қорытындысының жобасына назар аударуларыңызды сұраймын. Барлығыңыз қолдарыңызда қорытындының жобасы бар. Қандай ескертулеріңіз бар? Осы зерттеу жаңа қорытындысын негізге ала отырып, ұсыныстар жасасақ? Онда дауыс берейік. Негізге алу үшін. Қарсы? Қалыс қалғандар? Жоқ. Онда жіктемелік белгілері. Диссертациялық кеңестің диссертацияның жіктемелік белгілері. Бірінші, 8-1 диссертация нәтижелерінің сипаты. 8-1-2 диссертация нәтижелері жаңалықтарының деңгейі. 8-2-1 диссертация нәтижелерінің құндылығы. Диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулермен байланысы. 8-4-2 тақырып іргелі зерттеулер бағдарламасына салалық бағдарламалар, ғылыми ұйымдар және жоғары оқу орындарының жоспарына кіреді. Осы келіп тұр. 8-5 қолданбалы маңызды және кеңейтілген пайдалану бойынша ұсыныстары бар диссертация нәтижелерін енгізу деңгейі. Сала аралық деңгейде 8-5-2. Енді осы жіктемелік белгілерге дауыс берейік. Жақтап, қарсы, қалыс қалғандар? Жоқ. Онда неміз қайда жаңа қорытынды? Алмас Абдуллахтың математика мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін іздеу үшін ұсынылған студенттерге математика талдау курсын оқытуда белсенді оқыту әдістерді қолдану әдістемесі тақырыбындағы диссертациялық жұмысы жоғары ғылыми деңгейде орындалған және философия докторы ғылыми дәрежесін ізденімге арналған диссертациялық жұмысына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы білім ғылым саласындағы қадағалау комитетінің ғылыми дәрежені беру тәртібінің 2 бөлімінің талаптарын толық қанағаттандырады. Және 8-015-01 математика мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін беруге толық лайықты. Қаулы етілді. Алмас Абдуллахтың 8-015-01 математика мамандығы бойынша математикалық талдау курсын оқытуда сапалы білім беруге елеулі үлес қосатын маңызды мәселелер шешетін ғылыми негізделген нәтижелері үшін философия докторы ғылыми дәрежесін беру үшін Қазақстан Республикасы білім ғылым министрлігі білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету комитетіне ұсыныс жасалсын. Осы қаулыны қолдайтындарыңыз жақтап дауыс берсеңіздер. Қарсыларыңыз, қалыс қалғандар жоқ. Онда Абдулла Алмасты бүгінгі докторлық диссертациясын сәтті қорғауымен құттықтаймыз. Енді бір ауыз сөз сөйлейік. Кім былай? Соны мен де білем. Жоғары білім жазам ғой. Білім және ғылым. Ғылым және жоғары білім. Мен айтқанда қателестім, неге дұрыс жазған екен ғой. Ғылым және жоғары білім саласында. Онда деканымыз бір ауыз сөз сөйлейміз дейді. Сөз сізге берсін. Жемал Шефак, педагогикалық Так, Cemal Özdemir, сәлеметсіздерме баршаңызда. Қош келдіңіздер. Жалпы желтоқсан айы Қазақстан үшін өте ерекше айлардың бірі. Тура сол сияқты университетіміз үшін де өте ерекше айлардың бірі болып, бүгін сіздердің арасында сол күнге біз Құдайға шүкір жетіп алдық. Енді жалпы СЗУ-ның 26 жылдық тарихінде шынымен education саласына қаншалықты үлес қосқаны бәрімізге белгілі. Енді бұл саланың тек қана education емес, ғылыммен байланысты ұштарлық мәселесінде сол бірлестіре отырып, Құдай қаласа, осы ашқан жолымызда
algaçkı ret ezu tarihinde PhD koragagan Abdullah Almas agayımız biz üçün öte yerekşe bir kişi. Tarihke solunay atı жазылған öte ülken bir neyge kirgen kişi bolup табылат. Indi osu jolga шынымен алдында жүрген кісілердің қиыншылықтарını артından келген кісілер қатты түсінбейді дейді ғой. Сол сияқты ағайымыз Құдай қаласа осы ашқан жолында артındaki kütüp тұрған bizim birneçe PhD kandidatlarımız var. Sol kişilerde siz hürmetli müşelerдің de қолдау арқасында Құдай қаласа жақын арада сол kişilerde арғарай сол ғылым саласына қосқан еңбектерімен адал түрде жасалған осындай комиссия, адал түрде жасалған осындай bir komisyanық түреде жасалған іс-шараларыңыз үшін шынымен алғысымызды білдіреміз. Енді жалпы Education and Humanities Faculty болып, biz әрқашанда осындай жақсы кездесулерде, осындай жақсы комиссияларда кездескенімізге қуаныштымыз. Әрқайсыңызға қайтадан